अपना जीवन निर्वाह चलाने के लिए लोग काम करते हैं। People work because they have to earn a livelihood, not only for themselves but also for the significant others, their children, their family. કામ કે એવી રીતે કરે છે કે જ્યારે આપણે પેટનું પોષણના બાલ બચ્ચાને ખવડાવવા માટે વચમણો થાય. In Indian context, there's only one thing: they want to settle down for the family. It's just an assumption that मम्मी पापा ने इतना अपनी केयर की है 20-25 साल से, now it's our turn to take care of them. કામ કરે છે તે મજૂરી કામ કરે છે તે પેટ માટે. Because they're born to work, some people feel it's a karma yoga basically, and of course it's related to money only, or sometimes after money satisfaction. काम तो साहब पेटનું ગુજરાન કરવા માટે, ઘર સંસાર ચલાવવા માટે કામ તો કરવું પડે. Actually, we've been growing up with it. Study, because you study to earn. College में जाके career बनाना है. It's not study कि कुछ सीखोगे, you learn something. It's like career बनाना है. The free thing doesn't have a value in India. बहुत सारी चीज़ें होती है जो लोग सोचते हैं कि सोशल अवेयरनेस के लिए विल ट्राई टू डू फ्री, बट इट्स ऑलवेज अ मिसयूज. તો પૈસા વગર બધી વસ્તુ મળી જતું તો કશું ના કરીએ, શાંતિથી બેસી રહીએ. મફતમાં હોય તો સાહેબ ગમે તે કંઈક કામ તો કરવું જ પડે. अपने शौक पालें. शौक कई तरीके के हो सकते हैं. I believe that then we'd go for the larger things in life. Maybe look for things that interest us, work for things that interest us, look at aesthetics around us, maybe art and culture, that sort of thing. Yes, at this point when you think about if it's not going to be my job, it'll be something to do with work with people. हर आदमी की अलग अलग मान्यता होती है. जैसे कुछ आदमी ऐसे एकदम बेकार की जिंदगी जीना पसंद करते हैं. अनिल अंबानी जैसे भी हैं कि जो हजारों अब्जों के मालिक है, फिर भी वो काम करते हैं. Free. I think I'm getting a lot of things free if I just take it that way. See, like air, though it is polluted, I'm getting it free, and I'm happy about it. Oh, I'm getting breathing. મફતમાં તો મોટા ભાઈ હાલની તારીખ માટે આ જમાના પ્રમાણે એના વર્ષ પ્રમાણે અને જેવી આ વસ્તીની મોંઘવારી પ્રમાણે મફત તો ક્યાંય મળે એવું લાગતું નથી. मैं छोटा था तो इंजीनियर ही बनना चाहता था. I wanted to be an artist. એવો બધો વિચાર આપણો પહેલાંથી નહોતો. આપણે ખેતી કરવાનો જ વિચાર હતો પહેલાંથી. I wanted to be an engineer. I'm one. School days, I want to be architect, but I was very bad in maths and physics and science and all those things. So then afterwards, I never thought of what I wanted. I wanted to become an artist, but I became an architect because my parents say an artist they don't earn money. So I was put into architecture to earn money, and today I'm just taking a U-turn from architecture. I'm just trying to be a painter. What my dream. કંઈક સાહેબ બનવામાં તો ઘણી જિજ્ઞાસાઓ હતી, પણ આપણો અભ્યાસ નહોતો. પછી અભ્યાસ ના હોય તો કંઈ આગળ પ્રગતિ થઈ ના શકે. एक्चुअली मेरा सपना तो था मैकेनिकल इंजीनियर बनने का. तो इवन फॉर दैट आई गॉट एडमिटेड इन LD Engineering College in Ahmedabad also. But my father wanted me to be an advocate, no? So he got me admitted in Gujarat College. But I didn't complete my LLB, no? After graduation I left the study and I started playing football and hockey and all that. According to today's life, no, money is God. Each and everything is money. It's about all relationship and all that. But simply money is just a thing, just to live life, no? For me, it's just a tool of, satisfying your needs. You can buy a lot of
things, physical things that gives you momentary happiness and pleasure and let's say comforts. ઈસો છે એ આ જીવનની અંદર એક સ્વભાવ કે જ્યારે મનખાદેવની સામે કે આપણો વ્યવહાર છે. વ્યવહાર એટલે તમને હું 5 રૂપિયા આપું ને તમે મને વસ્તુ આપેલા મારા ઘરની અંદર પોષણ કરી શકો. It's a burden, but I don't know, you can't do without it. I wish it wasn't there. I wish this greed and all that stuff wasn't there. પૈસો એ આ જીવનનો એક વ્યવહાર નિભાવવો છે. લાવવું, મેળવું, ખાવું, પીવું, દરેક જગ્યાએ પૈસાની જરૂર પડે. પૈસા વગર અત્યારે કંઈ જ નથી. Money is something I think it's a necessary part of life. You need to exchange stuff. You need to buy stuff and all. પૈસો તો શું કરીને ક્યાંક પેદા કરવો એવું થઈ ગયું છે તારે પબ્લિક. पैसा जीवन जरूरियात की चीज़ नहीं, अब मौत शौक का एक इक्विपमेंट बन गया है. એક વસ્તુ હોય ને 10 ખાવાવાળા હોય તો પછી એ વસ્તુનો ફુગાવો થવાનો જ. I think it's some government thing going on. I think they're fooling us, you know. महंगाई होने के कई वजह हो सकती है. मेरी समझ में पब्लिक मतलब उसको बढ़ावा देती है. Basic economic supply demand thing. So as in when people have more money and the resources are less, there will be more competition and then the prices go up. બસ નવા બધાથી બહારથી આવીને પૈસા બધા પેદા કર્યા છે એટલે હું એક આપણો ભાવ વધી ગયા છે. ઉત્પાદન ઓછું થવાથી અનાજ ઓછું થાય છે, વસ્તી વધી ગઈ છે. Too much of everything, too much of anything. You know, it's imbalanced. Actually, it's a matter of commerce, no? सरकार without investing the gold in the reserve bank, अगर उसका करेंसी पब्लिश करती रहेगी ज़्यादा तो इन्फ्लेशन होगा. बराबर है. Not possible. Ideally, it should be there, but it's not possible. The success is equivalent to money now. Without money, I don't think so. I can't imagine. માણસને જો જીવન જીવવું હોય તો પૈસાની જરૂર તો પડે જ છે. પૈસા વગર તો કઈ રીતે જીવી શકે? પાણી પણ અત્યારે પૈસાથી મળે. પાણી પીવું હોય તો પૈસા જોઈએ. પાણી એ મફત કોઈ આપવા તૈયાર નથી. I don't know. It sounds really strange and crowded. તો પૈસા વગર તો કોઈ વસ્તુ અમારી ખેતીવાડીમાં આપતું નથી. If we had a world without money, I think we would have a world without development. वो तो पत्थर युग में जाना पड़ेगा, पाषाण युग में. बराबर. जब स्टोन लाइफ थी, आदमी पत्थर से मार के शिकार करके आदमी खाता था. जब विदाउट पैसा तभी कुछ नहीं. પૈસા વગરની દુનિયા જ નહીં આપણામાં. અત્યારે કારણ પૈસા મને તો જો ચાલે એવું જ નહીં. I think if we had to have a world without money, it would have to be a very gradual transition to that. मुमकिन तो नहीं है लेकिन सोच में तो रख सकते हैं. Yes, but we have to action things. I have a farm and I'm growing particular thing and you are growing vegetables. I can't live or I can't survive with just one farm. I need you. And it's a cumulative, it's a collective effort of living together in a society, what we say. Balance always. Because I get things whatever I like, the way I like it, and I like the quality. એવું તો સાહેબ અમે બજાજ ગાડી ચલાવીએ છીએ તો બજાજની અંદર મેન્ટેનન્સ ખર્ચા ઓછા આવે અને પૂરો 15-17 વર્ષનો અનુભવ. It's a Rojni. All the reject stuff from all these branded places, the Thread Bar and all, you get it like for $100. In that way, I like Maped stationery. Before Maped, stationery used to be very stereotyped. Just used to be functional thing, little bit of ergonomics, that's all. It's like a collection thing now. Nice looking forms, they come up with, very fresh colors. I'm a person who loves fragrances. Clothes in Zara ब्रांड में तो
मुझे सबसे ज़्यादा बस यही लगता है कि पार्ले जी है ना, वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है इंडिया में, क्या वर्ल्ड वाइड मतलब पूरा देखने जाओ ना, कि गरीब आदमी के लिए भी अगर कुछ भी नहीं है ना तो एक पार्ले जी खा के वो कपड़ा का पानी पी के काम चला सकता है।